Ich werde die alten Ranken damit jetzt verbrennen und dann an den Feuerlöscher, an die Axt kommen. Gucken wir mal. Eine Fackel. Ah. Aber jetzt mit Reben. Reben muss es geben. Huch! Es hat besser geklappt, als ich dachte. Yep, so sehe ich das auch. Insofern würde ich sagen, wir benutzen den Feuerlöscher erstmal mit dem Wasser, müssen den erstmal auffüllen. So, alles mit Wasser aufgefüllt. Durch die Tür. Da muss so ein Brummschädel hinterher haben. Und jetzt löschen wir das Feuer auch wieder. Aber ich würde da nicht mitten reinlaufen. Phew, es ist aus. Für heute habe ich genug mit dem Feuer gespielt. Ja, doch. Sie steckte verdammt fest drin, aber ich habe es geschafft. So. Gucken wir mal, ob wir die Tür jetzt auch einfach aufkriegen oder ob das auch wieder klemmt. Es ist wirklich nicht nötig, da eine perfekt funktionierende Zeitmaschine hier in der Gegenwart habe. Ja, okay, das ist, es ist ein schlagendes Argument. Wozu die Tür aufbrechen, wenn wir einfach einen Knopf drücken können? Ja doch, unser Protagonist wird mir immer sympathischer. Benutze Axt mit Tür. Yay! Oh nein. Hi Nemo. Jemand kümmert sich sehr gut um den Fisch. Lambert muss hier irgendwo in der Nähe sein. Da sind einige Notizbücher drin. 11. März 71. Ich habe das Logbuch vorbereitet, um meinen Fortschritt zu dokumentieren. Das ist für den Fall, dass mir etwas zustößt und ein anderer meine Arbeit fortsetzen muss. Okay. Es ist nicht mal ein Monat her, seitdem ich Akron verlassen habe. Von dem, was ich gehört habe, erscheint der weitere Druck zu machen und weitere Zeitreisetests zu machen, trotz der ganzen Rückschläge. Idioten, jeder Einzelne. Oh, fuck. Die haben also seine Arbeit wohl genommen und haben Experimente weiter damit gemacht. Na prima. 16. Juni 71. Die vorläufigen Baupläne für meine selbstentwickelte Version des Impezi sind komplett. Der Blablabla, welche ich von nun an als die Zeitmaschine bezeichne, soll mich nicht länger als 3 Jahre kosten, um sie alleine fertigzustellen, vorausgesetzt, dass es keine Rückschläge gibt. Okay, fangen wir von vorne an. Eine Lavalampe. Hübsch. Ja gut. Wie wär's dann? Das ist eine Lavalampe. Mann, ich liebe diese Dinger. Okay. Das Bett. Oder noch was mitnehmen? Das Bett ist hart wie Stein. Das kann nicht gesund sein für einen Kerl in seinem Alter. Ich habe jetzt nur das Gefühl, dass er nicht so alt ist, aber seht ihr das ja? Hallo? Ne? Der hat aber dann auch mal für Akron gearbeitet. Sehr interessant. Es sieht dem Fisch sehr ähnlich, den ich draußen dem Monster verfüttert habe. Jetzt fühle ich mich wirklich schlecht wegen dem kleinen Tierchen. Er hat ein Herz für Tiere, ihm sei verziehen. Okay. Leider ist die Tür... Bin ich blöde. Bäm. Okay. Eine Steckdose. Eine Lavalampe. Hey, voll schräg, da ist eine Flasche. Es ist seltsam. Ich glaube nicht, dass die Flasche aus Glas ist. Selbst der Korken sieht aus wie aufgemalt. Ja. Aha, Notizbücher. 18. Juli 72. Diese Woche gab es keinen Fortschritt. 2 Monate voller kalter Nächte, seit der Schwachkopf meine Schlafzimmertür zerstört hat. Und letzte Nacht bin ich beinahe von meinen Bären zerfleischt worden. Dann bin ich eingeknickt und habe eine neue Tür gebaut. Ich würde ihn so gerne auf seinem Weg scheitern sehen. Dennoch muss ich gestehen, dass er dem Aufdruck idiotensicher eine ganz neue Bedeutung gibt. Eine ganz neue Bedeutung. Das ist, okay. Der Idiot seine Tür aufgebrochen hat. Ja, das waren wir.
Hier ist datiert auf den 3. Juli 85. Es ist die Mathematik. Da ist einfach nicht mitzuspaßen. Nie im Leben werde ich es schaffen, die benötigte 2,12 Gigawatt, die das aktuelle Modell benötigt, zuverlässig zu generieren. Ich werde es verschrotten, das ganze Ding. Zeit, um neu zu beginnen. Ich drehe mich im Kreis und alles führt mich wieder zurück zu diesem Handgerät, das der Idiot mir gezeigt hat. Wie zum Teufel habe ich das erreicht? Okay, wir haben ihn also gefunden. Wir haben ihn also in der Gegenwart gefunden. 21. Oktober 93. Erfolg. Mit Hilfe der geliehenen Fotoausrüstung ist es mir im März gelungen, den Schaltkreis bereits im Fertigungsprozess um eine ganze Größenordnung zu reduzieren. Sobald ich die übrigen Komponenten umgestaltet und nachgebaut habe, sollte die Maschine in der Lage sein, mit einem normalen Dieselaggregat auszukommen. Okay. Hier ist eine vom 31. Dezember 99. So geschafft. Um die Wahrheit zu sagen, ich hätte niemals gedacht, dass ich die Jahrtausendwende auf einen gottverlassenen Erdhügel mitten in der Pampa feiern würde. Ich war zwar nie auf Silvesterpartys, aber, wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich alles dafür geben, mir den Arsch so volllaufen zu lassen auf irgendeiner Veranstaltung, anstatt hier die letzten Minuten des Jahres mit Kohl und einer fast leeren Flasche billigen Merlot zu verbringen. Und wir haben ein Achievement bekommen, dafür, dass wir das alles lesen. Ich gucke jetzt nochmal. Ja, 72, das sind die alten. Eine Socke, das Bett. Also wir haben ihn tatsächlich gefunden. Wenn ich jede Nacht auf so einem Bett schlafen würde, wäre ich bestimmt ziemlich grantig. Ja, doch. Abgeschlossen. Das heißt, wir müssen da wieder durch. Und hier rein. Leckt mich fett, das ist ein Geheimgang hinter dem Regal. Ach nö. Ernsthaft, wie bist du nur auf so eine Idee gekommen? Da ist er schon. Stop right there. Whoa, whoa, wait. Mr. Lambert, sir, it's me, Joe. I don't know you. What are you doing in my house? You sent me here, remember? I've done no such thing. For an intruder, you're not very bright, you know that? For all the commotion you caused getting in here, you might as well have brought a bulldozer. Now, you have exactly 5 seconds to explain what you're doing here. Or so help me God, I'm pulling this trigger and sending you on your way. 5. I was sent here. 4. By you. 3. You told me to find you, to warn you about the end of the world. 2. You were old, with white hair, and you got shot. Oh, God, please don't shoot me, Mr. Lambert. This, you gave me this. It's an something, chrono. It's a time machine. I gave you that? Ja. Yes! I've never seen anything like it. But on the back, that's my family's signet. I made this? It's simply magnificent. I gave this to you? Why? Who are you? Name's Joe, sir. I'm just a janitor at the Archon building. I found you in a room with a big, round door in the basement labs this morning, and you were dying. You said you'd come from 40 years in the future to stop the end of the world. I guess I was the only one around, so you gave me this and told me to find you and tell you all this, and I've been there. The future, I mean. A bunch of times. And you were right, Mr. Lambert. Everyone's gone. My God, so it did come to pass. They really did it, those greedy goddamn bastards. I told them this would happen. Wait, I was dying? How? You said you've been shot. I had to actually find you at the morgue to get this address. Shot? By whom? No, wait. Don't say anything else. You succeeded in finding me, which means anything you tell me from this point on could alter the course of action that brought you to my doorstep. The less I know, the better. So, you've seen the future. What did you see? It's like a bad dream, sir. Everyone's gone.
buildings are coming apart. It's all just quiet. What happened, Mr. Lambert? It is Dr. Lambert. And considering all the effort you just went through to find me, not to mention bearing witness to the horrific outcome of the biggest breakthrough in the history of science, I suppose I owe you some kind of explanation. Ja, bitte. I was 24 when I got hired by Archon, or Athena as it was called back then. Athena was one of the many weapons R&D companies formed during the Second World War. Unlike other R&D companies that had retooled themselves to pursue peacetime activities after the war, Athena had made enough money to continue chasing the next big thing in defense technologies. They were betting the farm on post-war Soviet expansion, raising the level of government paranoia to create a lucrative market for esoteric weapons research. I'd say they made the right bet. Still a theoretical physicist at MIT, my thesis on the possibility of time travel via dimensional membranes got published shortly after I was hired in 1961. Company heads were so impressed, they gave me a team and a budget. Development exceeded even my own expectations. And after only 6 years, we had the first primitive version of the time machine up and running. Ja, als erstes eine Katze durchgejagt. Yay. Our first successful trials involved sending simple objects into the future with a timed return. But with Archon running out of money, that was all the company bigwigs needed to secure a big fat contract with the Department of Defense. Apparently, we had sold them on the idea that the technology could be used to go back in time and strangle communism in its cradle. The reality, of course, was that it couldn't. Due to the laws of causality, you can't travel back in time beyond the point where time travel was invented. And sooner or later, we had to explain that to our benefactors. When they started pushing for progress reports, Archon management had to come clean, but instead chose to ease government concerns by claiming the technology could be used to bring back advanced weapons from the future. But this, too, was a lie. At this point, we'd already had our first of many human trials, and we knew there would be no weapons. In fact, our results were as terrifying as they were baffling. Time pilots returned frenzied and confused, raving about empty streets and human remains. At first, we assumed the city had suffered a Soviet attack in the near future and had been evacuated as a result. But as we pushed on further, the terrible reality became clear. Time pilots started returning fatally ill, dying within a day or two from painful convulsions. Some never returned. We lost several pilots, machine prototypes, and other equipment. When the first contamination erupted in the lab, we were completely unprepared, losing 3 lab technicians to what we later identified as an incredibly aggressive airborne virus. Although we weren't equipped to handle biohazards of this magnitude, management insisted we contain and study it. To keep our pilots and the virus alive long enough to study, we co-opted experimental cryotechnology from another project, Lazarus, and established a makeshift virus lab. Once again, the bigwigs managed to spin our setbacks into a success story for the Department of Defense, now claiming that the virus could be cultivated for use as a biological weapon. Oh nee. The team threatened to resign, but outrage was swiftly quenched by promises of massive salary increases and stock options.
I didn't take the bribe. I'd witnessed the lethal efficiency of the virus firsthand. I knew there was only one way this was going to end, so I handed in my resignation and set up shop out here. For over a year I've been working to recreate the technology to bring me back in time and prevent mankind's extinction from ever happening. And now you're here, the harbinger of doom at my doorstep, wearing a boiler suit.